Hello and welcome to Decode the South on the Kaapi YouTube channel. Ever since the encounter took place early on Friday morning of the four accused in the Disha gang rape and murder case, there has been a lot of attention on this particular case. In fact, pleas have been filed both in the Telangana High Court as well as in the Supreme Court against the manner in which the encounter took place. Also, the National Human Rights Commission team has been in Hyderabad, first looking at the site where the encounter took place, the agricultural field near Shadnagar, and also met the family of the victim. I have with me Uma Sudhir of NDTV, who has been tracking this case. Uma, if you speak to the neighbors of the victim in the Shamshabad area, they are pretty agitated about the manner in which the NHRC team has come. They talk about why is it that the human rights of the victim, in this case the veterinary doctor Disha, her human rights were not considered. So are we looking at the society being pretty divided in the manner in which this entire case has been looked at? పబ్లిక్ రియాక్షన్ అని చూస్తే అందరూ ఒక విధంగా చాలామంది అట్లీస్ట్ అనాలి ఇట్లాంటిది ఎండ్ జరిగింది అన్నది వాళ్ళు కోప్పడట్లేదు, అది డ్యూ ప్రాసెస్ ఫాలో కాలేదు అన్నది వాళ్ళు అనట్లేదు. వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే వాళ్ళ నేబర్స్, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మాత్రం కాదు, ఫ్యామిలీ తోటి కూడా నేను మాట్లాడాను. వాళ్ళు కాక ఇంకా చాలామందితోటి పబ్లిక్లో మనం మాట్లాడుతుంటే అదే స్పందన వస్తుంది. ఈ అమ్మాయిది గ్యాంగ్ రేప్ జరిగింది, మర్డర్ జరిగింది, చాలా హారిఫిక్గా జరిగింది. తర్వాత ఈ కిల్లింగ్ తర్వాత ఇంతమంది వస్తున్నారు. ఒకటి NHRC నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ వాళ్ళు వచ్చారు. ఇప్పుడు స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ ఒకటి కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు, 8 మెంబర్ టీమ్. IPS ఆఫీసర్ సీనియర్ సైబర్ రాచకొండ కమిషనర్ మహేష్ భాగవత్ తోటి మళ్ళీ ప్లీస్ ఉన్నాయి. సో హైకోర్టులో ప్లీ ఉంది, సుప్రీంకోర్టులో 2-3 ప్లీస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మల్టిపుల్ ఏజెన్సీస్ వచ్చాయి. ఎందుకు ఇప్పుడు మాకు జస్టిస్ అన్నది ఒక విధంగా అట్లీస్ట్ ఒక పీస్ వచ్చింది ఆ అమ్మాయికి, వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి అనుకుంటున్నప్పుడు మీరు ఇది మాత్రం ప్రశ్నిస్తారని అడుగుతున్నారు. ఇన్ఫాక్ట్ దిస్ హోల్ డిబేట్ has been getting a lot of traction on social media. In fact, two of the India's most popular badminton players, Saina Nehwal and PV Sindhu, had spoken about how justice had been served, and that kind of created a furor over social media, with many people questioning both the players as to whether it was right on their part to justify what they called a dubious kind of an encounter. And in fact, one of them, Saina, had replied saying that if the victim had a gun, probably she would have shot the accused herself. Now, is self-defense being confused with this manner of rendering justice by a police team? దిశ వాళ్ళ సిస్టర్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు. తను ఏమన్నారంటే, ఒకటి నేను అక్కడ లేను కాబట్టి నేను దాన్ని కామెంట్ చేయలేము, మనం ఎందుకు పోలీస్ వర్షన్ని డిస్బిలీవ్ చేయాలి. వాళ్ళు అంటున్నారు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్లో ఇంత క్రూరంగా ప్రవర్తించిన వాళ్ళు ఇది కూడా చేయడానికి వాళ్ళకు వీ కాంట్ పుట్ ఇట్ పాస్ దెమ్ అన్నట్టు. అండ్ వాళ్ళు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్లో ఫైర్ చేశారు, నేను ఆ వర్షన్ని ఒప్పుకుంటున్నాను. అదిగాక ఈ ఇన్సిడెంట్ జరగకపోతే నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది కోర్టు ద్వారా దిశాకి జస్టిస్ దొరికేది అన్నది ఆ మాట అంది. వాళ్ళ ఫాదరు నేను అంటే ఐ కెనాట్ డినై దట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ, ఐ థింక్ మై డాటర్ తనకు కొంచెం మనశ్శాంతి దొరికి ఉంటుంది అన్నది నా ఫీలింగు అన్నది ఆ ఫాదర్ చెప్పారనమాట. This kind of debate is also taking place because of the varying versions which are coming, contradictory versions which are coming from within the government itself. On one hand, you had VC Sajjana, the commissioner of Cyberabad, whose police force actually killed those 4 accused on the early morning of Friday. On the other hand, you have the cinematography and animal husbandry minister in the K. Chandrasekhar Rao Telangana government itself, who is trying to take credit. He said that, almost trying to say that there was some kind of a political approval from the top leadership. So obviously the TRS party also sees in it an opportunity to make political capital. పొలిటికల్ అనలిస్ట్ని అడిగితే వాళ్ళు ఇదే అంటారు. కేసీఆర్ గారి ద్వారా మంచి మూవ్, అంటే చాలా స్ట్రాంగ్ మూవ్. ఎందుకంటే చాలా క్రిటిసిజం వచ్చింది, ఆయన వెళ్ళి ఆ కుటుంబాన్ని కలవలేదు, వాళ్లకు యూనో కండోలెన్సెస్ చెప్పలేదు అన్న క్రిటిసిజం ఒకవైపు వస్తున్నప్పుడు, తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఒకవైపు, ఇంకా కొంచెం సీనియర్ లీడర్స్ కూడా ఏమన్నారంటే ఆయన సైలెన్స్ వెనక చాలా కథలు ఉన్నాయి అన్నట్టు. అంటే ఒక ఇన్సిన్యువేషన్, అది పెద్ద పొలిటికల్ లీడర్షిప్ వాళ్ళ అప్రూవల్ తోటే జరిగింది అన్నట్టు వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఇండైరెక్ట్లీ మాట్లాడుతున్నారు. అది వింటే ఒకవైపు ఎస్ అందరూ సజ్జనార్ గారు మంచి పని చేశారు, కేసీఆర్ గారు మంచి పని చేశారు అని ఒకవైపు అంటూ ఉంటే, జనాలకు ఇంటలెక్చువల్స్ కొంచెం మంది కన్సర్న్డ్ అబౌట్ లా అండ్ ఆర్డర్ మిషనరీ ఏమంటున్నారంటే, ఇట్లాంటిది మనం క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ ద్వారా ఇదే జస్టిస్ తొందరగా రావాలని కోరుకోవాలి, కానీ ఇట్లాంటి ఇన్స్టెంట్ జస్టిస్ అనేది ఉండకూడదు అనేది ఒక విషయం చెప్పాలి. అక్కడ ఉన్న ఒక జెంటిల్మెన్ నాకు ఈ కథ కూడా చెప్పారు. మన
ఎప్పుడూ సిస్టమ్ ద్వారానే వెళ్ళాలని ఉండదండి. ఇప్పుడు రామాయణంలో కూడా రాముడు సుగ్రీవుడిని ఎట్లా చంపారు, దానికి కూడా ఒక్కొక్క సందర్భాల్లో అవి జరగాల్సి ఉంటాయి అన్నట్టు. Okay, so looking at mythology and the Ramayana and talking about how Rama actually killed Sugriva killed Vali by deceit, not Sugriva. There are those kind of justifications also being made. But largely, is there also this particular impression that there was too much of pressure on both the political leadership of Telangana as well as the police leadership of Cyberabad, because the Cyberabad police was seen as a force which had not reacted in time and swiftly enough and sensitively enough when this family made that complaint on that night of November 27 and 28 when Disha had gone missing. So was it some way of making amends now? ఇప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గర అడిగితే నా దగ్గర ఎవరు ఇప్పటిదాకా ముఖ్యమంత్రి గారు నాతో ఫోన్లో మాట్లాడలేదు, ఎవరు సంప్రదించలేదు. కొన్ని మినిస్టర్స్ వచ్చారు నా దగ్గర, నన్ను రీచ్ అవుట్ కాలేదు. కానీ నిన్న నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ దగ్గర కూడా వీళ్ళని పిలిపించుకున్నారు. వాళ్ళు అక్కడికి రాలేదు కన్సిడరింగ్ ది సర్కమ్స్టెన్సెస్. అక్కడ కూడా 15 మంది వెళ్ళారు, కాలనీ వాళ్ళు కూడా కలిపి వెళ్ళారు వాళ్ళతోటి. అక్కడ వాళ్ళు ఈ విషయాలు కూడా చెప్పారు. వాళ్ళు ఇది అన్నారు, మా పాప చనిపోయిన తర్వాత మీరు వచ్చి అడగలేదు, ఆమె రైట్స్ కాదా, ఆమె హ్యూమన్ రైట్స్ లేదా తనకు అని అడిగారు. ఇంకో విషయం ఇది కూడా చెప్పారు వాళ్ళు, కొంచెం తెలంగాణ పోలీసు నుంచి కూడా ఒక స్టేషన్ నుంచి ఇంకో స్టేషన్ వెళ్ళేది, అలాంటి సిస్టమిక్ ఇష్యూస్ జరగకపోయి ఉంటే ఇట్లాంటి సందర్భాల్లో బెటర్గా ఉండేది అన్న విషయం కూడా వాళ్ళకి చెప్పారు. So in fact, as far as people who have followed both Telangana and United Andhra Pradesh police force and the manner in which they have dealt, especially during the time when Naxalism was in force, so encounters which are slightly dubious in nature are not entirely new as far as the police force is concerned. Perhaps that's the reason why people are not completely 100% believing what the police version is, and also because of Sajjanar's own previous track record in Warangal exactly 11 years ago in December 2008, when under very similar circumstances those 3 boys who were accused of throwing acid at 2 engineering students were also killed like this in an encounter. అక్కడ కూడా ఏమన్నారంటే ఆ ఇద్దరు అక్యూజ్డ్ అక్కడి నుంచి పరిగెత్తడానికి ట్రై చేశారు. అప్పుడు వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ వెపన్ స్నాచ్ చేయడానికి ట్రై చేశారు, అందుకని కాల్చాల్సి వచ్చింది అన్నది చెప్పారు. ఆ విషయంలో కూడా ఆ కేసు సుప్రీంకోర్టులో ఇప్పుడు కూడా పెండింగ్ ఉంది. Right. So there is really no way of looking at this entire episode in black and white. Of course, the NHRC team will submit its report on what its findings are. There will be the special investigation team which is being headed by Mahesh Bhagwat, the CP of Rachakonda Commissionerate, who will also look into whether there were any kind of lapses, whether this kind of an encounter could have been avoided, whether sufficient warning had been given to the 4 accused. We do not know what happened in that cover of darkness early in the morning around 5:45. But definitely this has generated a huge debate because on the back of what has happened in Unnao in Uttar Pradesh, there are demands that similar kind of treatment should also be meted out to the rape accused in that particular case. So in that sense, a very dangerous precedent being set. దిశ వాళ్ళ సిస్టర్ ఇంకో విషయం కూడా చెప్పింది, మనం అంటున్నాం క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ని మనం బిలీవ్ చేయాలని, కానీ నిర్భయ వాళ్ళ మదర్ 7 years అయింది, ఇప్పటిదాకా మా అమ్మాయి పోయింది కానీ ఆమెతోటి అట్లా ప్రవర్తించిన వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా బ్రతికున్నారు అన్నది రోజు తనకు ఉంటుంది కదా అన్న విషయం కూడా తను చెప్పింది. Okay, so this is definitely a debate where there are no easy answers. It has polarized the country, it has divided the country with people either in favor or completely against what the police had done. But generally there is this feeling that even if we discount what the police is saying, even if we do not entirely believe what the police story is, it's okay what they have done. What they have done is the right step, and perhaps this will send across a message to people at large that certain things, certain Lakshman Rekhas cannot be crossed. Do you see that as the larger message what the people are seeing? Will it make women feel more safe? మీరు అట్లా అంటూనే నేను భయపడుతున్నాను. మీరు అది చెప్తున్నారు ఇప్పుడు, అట్లా అది లార్జర్ యాక్సెప్టెన్స్ అని, అది పబ్లిక్ మూడ్గా ఇప్పుడు అనిపించవచ్చు, కానీ మనము పబ్లిక్ మూడే అది. కానీ మనము ఒక దేశం, ఎట్లాంటి దేశం అంటే అజ్మల్ కసాబ్కి కూడా ఫేర్ ట్రయల్ ఇచ్చాము, తర్వాతే వాళ్ళని పంపించాము. మనం ఏం చూడాలంటే దీనిలో ఫస్ట్ ప్రివెన్షన్ లెవెల్లో ఏముంటుంది క్రైము, జెండర్ యాటిట్యూడ్స్ ఎట్లా చేంజ్ కావాలి, అండ్ థర్డ్ మనం క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ని ఎక్స్పీడైట్ చేయాలి, అది ఫాస్ట్గా అయ్యేలాగా చూడాలి. కానీ ఇట్లా ఇన్స్టెంట్ జస్టిస్ ఎవరు మనకి దొరికితే వాళ్ళని, ఇప్పుడు ప్రూఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది, ప్రూఫ్ అన్నది కూడా కావాలి కదా, వీళ్ళు అక్యూజ్డ్, అది క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ ద్వారా జరిగితేనే అది కరెక్ట్. ఇన్ఫాక్ట్ I mean the Telangana police is generally known to videograph just about every event that takes place. So it's rather surprising that when they were taking these high profile 4 accused
to locate what Sajana said, the wristwatch, the power bank, etc. of the victim. They did not think it necessary to videograph the entire incident. So obviously, this will definitely give rise to suspicion. But yes, as Uma was saying, obviously, this kind of an instant 2-minute Maggie noodle-like justice is not something which the country should go into. You have to have a robust justice system. But given the failings of the justice system, given the kind of delays, like in the case of Nirbhaya, obviously people think that this kind of an instant justice is something which can be okay. Yes, there are doubts, even though there are CCTV images which have emerged of one of the accused going to the petrol bunk to buy loose petrol, which was probably used to also burn the victim after that on that night of November 27, 28. So there is a CCTV evidence, there is eyewitness account which is kind of corroborating, but nevertheless, it was a judiciary which should have delivered the verdict and given capital punishment. This kind of an encounter justice, and you cannot have the police playing the role of an investigator and also Lord Yama at the same time. చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. దానికి ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ ఎన్హెచ్ఆర్సీ కానివ్వండి, ఎస్ఐటి కానివ్వండి, ఈ కోర్టు కేసెస్ ద్వారా ప్రశ్నలకు జవాబులు వస్తాయి. కానీ ఈ దిశాది అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత దానిలో పెద్ద విషయం ఏం బయటకు వస్తున్నదంటే, పోలీస్ సిస్టంలో రీవాంప్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు 0 ఎఫ్ఐఆర్స్ అనేది పాపులర్ అవుతుంది. మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్కడికైనా ఫోన్ చేయొచ్చు మీకు వల్నరబిలిటీ అనిపిస్తే అన్నది ఉంటుంది. అండ్ మనం ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాం కదా, రోడ్స్ డార్క్గా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా అడ్రస్ అవుతాయి అన్నది మన నమ్మకం. ఒక పాజిటివ్ అవుట్లుక్ అట్లా. Right. So do write in your comments on what you think of this debate. As I said, there have been very, very varying opinions about this entire issue, this entire encounter which took place on the outskirts of Hyderabad under the Cyberabad Commissionerate limits. So do write in your comments. Do subscribe to the channel on more episodes of Decode the South. Thank you very much for watching.